oxygen கொஞ்சம் இருக்கு, கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு. So they are terraforming the area. Where Elon Musk திட்டப்படி அவர் அங்க போய் green house மாதிரி செய்ய போறார். the first journey people die, they will die because அங்க இருக்கிற the gases எல்லாம் எங்கிற DNA கொத்து வராது. So it will make them die என்று இருக்குது. ஆனால் முக்கிய காரணமே போறதுக்கு to control the minerals, very rich minerals, they wanted to go into planet Mars. I was shocked to hear that she was leaving this beautiful planet with 6.5 billion people to go to the red planet, which is 142 million miles away, and not a single human being on it. A cold desert with a very thin atmosphere. What is going on? Did she meet a Martian or some alien during the isolation? I was angry. I yelled at her and asked. வசப்படும். உடல், மனம், ஆத்மா மூன்றையும் ஒருங்கிணைக்கும் பயிற்சியே தியானம். நாம் தியானம் தினமும் செய்வதால் மன அழுத்தம் குறைந்து மன அமைதியும் ஆரோக்கியமுள்ள வாழ்க்கையை அனைவரும் வாழலாம். தியானம் செய்யும் முறையை பார்ப்போம். தியானத்திற்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்தினால் தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம். ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உடலை தளர்ச்சியாகவும் நிமிர்ந்தும் உட்காருங்கள். கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கழற்றி வையுங்கள். விரல்களை இப்படி கோத்து மடி மீது வையுங்கள். பாதங்களை இப்படி ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வையுங்கள். கண்களை இனிய புன்னகையுடன் லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது உள்மூச்சு வெளிமூச்சு இரண்டையும் கவனியுங்கள். தியானத்தின் போது எண்ணங்கள் வரும். மீண்டும் மீண்டும் சுவாசத்தின் மேல் கவனம் வையுங்கள். எண்ணங்கள் படிப்படியாக குறையும். இப்பொழுது இனிய இசை வழங்கப்படும். நாங்கள் 30 நிமிடங்கள் தியானம் செய்வோம். 15 நிமிடங்கள் இசையுடனும் மிகுதி 15 நிமிடங்கள் மௌன தியானமும் செய்வோம். Greetings to all. Today, the Friday, 2nd of February 2024. Meditation connects our body, mind and soul. We are blessed to do this meditation. Drink warm water before and after meditation to prevent dryness of the throat. Sit in a comfortable position. Keep your body relaxed, head upright and spine erect. If you are wearing spectacles, please remove them. Clasp your fingers like this and keep them on your lap. Keep your feet crossed like this. Slowly close your eyes with a gentle smile. Focus and observe your natural breathing. We may get thoughts during meditation. Come back again and again. Focus on your natural breathing. Gradually, our thoughts will diminish. Now, melodious music will be played. We'll do meditation for 30 minutes. First 15 minutes with music and next 15 minutes we'll do silence meditation. Thank you. Last 5 seconds. Please come back to your normal state. Unclasp your fingers and gently place them on your eyes. Open your eyes in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And we'll clap our hands for 30 seconds.
and enjoy completing this wonderful group meditation. We would like to thank all the meditators who joined us today. We want to show our gratitude to Siva Mohan Master for the melodious music and Dr. Jagannathan Master for hosting and recording this program. Finally, we would like to thank PSSM Tamil Europe, which is part of PSSM Global and PSSM India. May the whole world be blessed with peace, harmony, and well-being. Thank you. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளத்துடன், நன்றி. Now I hand over this platform to Dr. Jagannathan Master. நன்றி. Thank you. நன்றி ஆனந்தி மாஸ்டர். அவருடன் தியானத்தை நடத்தியதுடன் அதற்குரிய இசை வழங்கியவர்களுக்கும் போஸ்டர்ஸ் வழங்கியவர்களுக்கும் பதிவு செய்தவர்களுக்கும் நன்றி. மேலும் எமது நன்றி எம்மை பெற்று வளர்த்து சமூகத்தில் நல்ல நிலைக்கு ஆளாக்க காரணமாக அமைந்த பெற்றோர், அவர்களை சார்ந்த மற்றோருக்கும் படைப்புகள் அனைத்தும் அமைய ஆதாரமாக விளங்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் உரித்தாகட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளத்துடன் என வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம், சமரசம், ஆரோக்கியம், ஒற்றுமை நிலவ வழி செய்வோம். இன்றைய பிரதமர் நிகழ்வாக சிறப்பு பேச்சை ராஜேஸ்வரி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் வழங்க இருக்கின்றார். அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமாக சில வார்த்தைகள் சொல்ல இருக்கின்றேன். Rajeshwari Balasubramaniam has had obtained a master's degree in medical anthropology and honors degree in filmmaking. She had presented numerous research papers at many meetings in this connection. She is a prolific human rights campaigner and has been involved in human rights organizations in London. She has also set up many organizations for Tamil refugees in London. She had been a health promotion officer for children. She is known as a writer of short stories and poems, having also written novels both in Tamil and English. Now I'll call upon Rajes Bala Master to deliver her talk. அவருடைய தலைப்பு, the topic, the talk is on trip to Mars. தமிழில் சொல்வதானால் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு விஜயம். Over to you. Thank you. என்னை இங்கு அழைத்த மாஸ்டர் ஸ்ரீகாந்தராஜா நரந்த தம்பதிகளுக்கு எனது அன்பான வணக்கம். என்னை அறிமுகப்படுத்த டாக்டர் ஜெகநாதனுக்கு தாழ்மையான வணக்கம். இங்கு வந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். இன்று நான் சொல்ல போவது ஒரு சிறுகதை. நான் அதை வாசிக்கப் போகிறேன். இந்த சிறுகதை நான் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்தபடியால் ஆங்கிலத்தில் எழுதியது, அப்படியே வாசிக்கிறேன். It's going to planet Mars. So this is about the fictional story during the isolation. So I hope you'll enjoy it, and I hope I'm waiting for a good discussion. Thank you so much. Going to planet Mars, June 2020. I am scared. I wish I could talk to someone to take the fear away from me. I wish I could see my friend Melanie now. She has a vision of the future. I like to see her caring smile and to hear her kind and inspiring words.
She's one of those people who has a wonderful disposition, putting one at ease and making you feel good. She thinks differently from most of us. She has a big heart, pure love, and understanding to help others. A very rare creature with a fascinating personality. Physically, she's not much taller than me, but at times she seems so when she talks about things which are not easily comprehended by me, such as the realm of science, etc. My mind is a bit relaxed when I think about her. While I am puttering around the garden, the red roses dance seductively in the gentle breeze as if they want me to touch them. The birds on the trees are talking to themselves. It's so beautiful to be with the wonderful nature around us. I water my jasmine. I like fragrance of jasmine. The smells bring my old memories from back home to the fore. Under the moonlight, listening to the flute music playing somewhere far away in the village. No coronavirus or any virus then. We, the small kids, get cold if we get soaked in a monsoon rain sometimes. Mother would give us boiled coriander water with ginger and add lots of pure forest honey and dispense this a few times. That's all. We got better. You are all us growing up and the germs won't hurt you. God wouldn't let them get the better of you, and you are strong in your mind and body. That's a statement from my very knowledgeable grandma. We would then continue our activities such as playing around the river, walking around the overgrown bushes to pick up the berries, and stealing mangoes from the old man next door, just for fun, to make him annoyed and chase us. But now, young and old, rich or poor, are isolated from each other, and we all are under attack of coronavirus COVID-19. Many old people may die, but others may get infected too, the scientists are saying. We are going to face a second wave of COVID-19. It is inevitable. This is the news everywhere in the morning. That's what I am scared at the moment. Last year, in 2019, in December, the COVID-19 infection was identified in the Wuhan province of China. Since then, there's no place in the beautiful planet that has escaped from the most devastating virus attack in human history. How are we going to escape? The virus is mutating itself. They found that after testing patients in various areas in the Western world, the virus from Wuhan is different from the one in Italy. The scientists' statements on coronavirus are confusing, as the politicians would. The situation is frightening as well as going to face the doomsday. It's everywhere, hot or cold, weather doesn't not stop this virus. It will do the last dance of destruction, as the Hindu god Shiva did the cosmic dance, which destroys the world in order to create another one. I am one of the vulnerable people who are going to get infected. I have not seen Melanie or talked to her since the first week in March 2020. She was busy, she said. Her granddaughter Maya had to come to stay with her. Her son was away abroad, as he does a lot of work for a company in London, which has branches in various other countries too. Melanie's son has a lovely little family and lives in the south of England. Maya had to stay with Melanie in London for a while, as her daughter-in-law was looking after her mother-in-law, who was not well and in hospital. Melanie is so happy for Maya to be staying with her in London.
Melanie was kind enough to take me to her son's house once, a triangle place surrounded by greenery, dense bushes on the side, and the sea on the other. This is a wonderful place for people like us, I told her while I was looking at the sea. The waves were kissing the soft sand on the shore very gently. The air was cool and blended with the country aroma of multiple wildflowers of the area. Her daughter-in-law was very pleasant and kind young woman. She brought some snacks and tea for us and left us two ladies to talk about the world issues. Maya was playing around us. Melanie fixed her eyes on the beautiful blue sky and said, "We love this place." I listened as if I felt she wanted to tell me something more. "My son is often away," she said softly. I could tell from her tone she was sad that she couldn't see him often. I never asked her what this project was about. She never elaborated on any her personal matter anyway. Maya came near us and said, "My dad is working on a project to go to Mars." Melanie's 5 years old granddaughter speaks in a jolly tone. I noticed she loved to talk. A wide smile spread on her beautiful angelic face. I smiled at her. "I'm an angel from the sky," she said, jumping up and down happily, her golden blonde hair playing with the air and partially covering her face. Melanie and I looked at each other and I asked Maya, "Oh, are we all from the sky?" Maya smiles and says, "Yes, yes." But that was very long time ago. Maya ran towards to her grandma, hugged and tightly and kissed her cheeks tenderly. "No, don't tell me you believe in extraterrestrial," I joked with Melanie while I'm thinking about how my boys were madly in love with the Star Trek program on TV when they were small. Well, you never know. Why are the scientists, researchers, and many of other people doing a hell of a job trying to find out what about the moon and Mars and so on, looking for a connection to mankind's past? She asked me. But that question, while she poured the tea for me, shaking her head as she spoke, asking questions of herself too. Why indeed? Why there's a space race, I thought. The space race has been going on since 1960s. There have been about 45 missions to the Mars. Americans, Russians, the EU, then the Indians in 2014. Now the United Arab Emirates are going there on the July 20th. They all want to or take control of something on Mars, she continued. We have multitude of problems in this planet. Why are these people spending so much time and money on these missions? I am getting interested in Melanie's explanation. Little Maya seems fascinated by how much knowledge her grandmother has on Mars. Maya's eyes sparkled. "How long before we go there, Grandma?" She looked at the sky and asked the grandma in an exciting tone as she wanted to plan her journey to the Mars immediately. "Oh, my darling, it will take about 9 months or more. It will be a huge spaceship which need everything in it to look after the people who are going there." Mary gave the information to the child with a wild imagination, I thought. I once went to Australia by the direct flight from London Heathrow Airport, and it took me 24 hours or more. I decided I would never go on flight for 24 hours, looking through the window at passing cloud again. I'm not into long-haul flight, nor am I
an adventurous person, I thought. No, that's not my cup of tea, thank you. I giggled nervously. Maya joined me in the giggle, as little girls do when they are in the grown-ups' company. I leaned towards to Melanie and looked into her blue eye and asked her, by the way, why are these experts such as scientists and aeronautic engineers and cosmonauts helping the rich? Is it because they are funding these space projects with a view to hurry into another planet away from our beautiful Earth? I emphasized the word beautiful nicely. She sighed and started tapping on the table with the index finger as she's making a strong point. This planet is in trouble. We are going to run out of enough water to drink. Melanie's voice reflecting the pain in her heart about the forthcoming water shortage to mankind. I do not argue. When I was away to India recently, I noticed the struggle of these poor to buy drinking water. Melanie noticed my silence. She continued. Thousands of people are going to die as there's not enough field to grow food crops, nor a proper place to live, as a few people are destroying the beautiful planet for their greed and self-satisfaction. Melanie said as if she was reading my mind. She continued, not everyone can join the trip to Mars. When people are faced with the problems, most will struggle to survive. A fair number will die from hunger and poverty. Some may kill themselves to get away from the horrible world. Why do you think that rich are interested in Mars? That was my very childish question. Well, the planet Mars may not have the same atmosphere as the Earth, but it is supposed to have other components such as oxygen and rich minerals, other items for survival. Mars is a very important planet, and many people think the next stop for mankind from the Earth. Next stop from the Earth, just like that. My next stop will be in my library when I return to London from south of London to read more about Mars. I started to stare at them blankly, and she knew that I had millions of questions in my mind. Why are you looking at me like that? If I am mad or something? One of her beautiful smile flashed across Melanie's face. I started to say, well, there's no water for any life to survive. I did not finish, she said. Yes, there's a little water on the surface, but plenty underneath in Mars. With modern technology, people getting water for consumers to use is not going to be the huge problem. I thought she was cross that somewhere the rich people were going to leave this planet to look for their better life in Mars. After a few months of meeting her, the coronavirus put the world completely into chaos. I went away to Sri Lanka to be with my sister during the second week in March 2020. As the virus infection was increasing at the time in London, and there were only few cases in Sri Lanka, but I got stranded in Colombo, the capital city, as they had a curfew due to the spread of the coronavirus. I was in Colombo. When I phoned my friends in London, they told me about the worrying situation there. England was losing more people to coronavirus than any other country in the Western Europe. I was so shocked to hear the news. I was worried about my friends and family in London. I was alone with the strangers in a hotel, not a single familiar face at all, practically empty everywhere. I could go to the rooftop and see and feel the silence and the emptiness of the world. All the humans were indoors except a few animals, birds and bees. It was a breathtakingly beautiful surroundings. I could see the sun rise over the green fields and the beautiful sunset over the sea.
Seeing the trees from the rooftop, I was talking to them as in close contact. Seeing the pattern of the makosa leaves made me feel the mighty design of the nature. The tropical trees, flowers, fruits, singing or talking birds, all seems so magical. During the full moon in April, I was looking at the extraordinary sight of the red moon and the bright stars of Orion, Sirius, and so on. Oh God, you are great, I mumbled. Nature is mighty. It was its own rhythm to bring the world back from any disaster. I thought about Melanie a lot when I was alone in Colombo, maybe of the red moon and the constellation of Orion, unconsciously made me to think about the red planet, Mars, and Melanie and Maya. Then Melanie and I talked via telephone call next day. She seemed not engaged in the conversation. Had she lost anyone in coronavirus? Her old in-laws was in hospital. What had happened to her? I did not ask her. When I asked about the situation in London, she didn't say much about it. She was busy with her granddaughter, who was stranded in London with her due to the lockdown, she said. End of May, I'm back to London, doing the garden or walk along in the park. Then I went to bed and thought about Melanie and Maya a lot again. The telephone rings. Oh my God, it's Melanie. I was thinking about her most of today, and her call makes me happy. I wanted to ask her lots of questions about her lockdown experience with her family. I answered the phone. Melanie. How are you, my dear Rajes? Her tone is sad, but very loving and concerned. Me. I'm fine, thank you, Melanie, sweetie. I said, there's a post from other side. What are you going to do, Rajes? What am I going to do? I want to say, I am not doing much. But the question was, what are you going to do? Me. Well, I will continue to do what I'm doing now. Read, write, go for a long walk, alone, and so on. Melanie. And die? Her tone is so strong and definite. She did not say die with the coronavirus. I pause a bit. Melanie, my daughter-in-law had died. Her mother got infected in hospital with coronavirus. And my daughter-in-law, she stops. I feel numb. What can I say to her to comfort my friend who had lost a young and beautiful daughter-in-law? What a horrible virus. Oh no, I'm so sorry. I repeated a few times. I'm devastated, upset, and frightened when I think about her question about dying. She continues, Rajesh, are you just going to die? What? Yes, we all die one day, but that's not good to hear from your friend or family at a time like this. There was a gap of half a minute or so. Then Melanie said, Maya and I are going to go away. Her voices sound certain, a kind of ending everything. Me, to the south, as to the son's place, where she said she loves it so much. There was no answer. Melanie is quiet for 30 seconds or so, and she says, far away from everything and everyone else, Rajesh. What? The virus is mutating. It means no vaccine can protect us. No scientist can tell us the exact truth about the exceptionally dangerous virus. Me. What are you saying, Melanie? She. Think very carefully, Rajesh. We cannot live here anymore. We had to isolate ourselves from the uncertain world. Me. What on earth you are talking about, my dear friend? I am getting cross with Melanie now. Melanie, my dear Rajesh, we had to go far from this confusing world. Us, we three women, will take a new
path and go far. Forget the past, see the light on the other side. She sounds as though she has already found the way out and the place to go out from this world. What? Far from everything? Is she going to kill herself and Maya? Did the isolation from the COVID-19 make her to lose her mind? Or the death of her daughter-in-law make her decide to take drastic action? Me panicking. Oh, no, 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 no. Oh, please, Melanie, don't do that. Breathing heavily and crying. You can't come to Rajes. Life sometimes takes sudden turns, you know. Her voice is calm as she has thought through a very good plan and will be very happy and will be very pleased if I join her. What is a wonderful, beautiful Melanie who has so much wisdom and knowledge asking me to do? Going far away from this place? Where? Kill ourselves somewhere alone? I'm not going to join them or kill myself. I do not like people who are going to dignitize the place in Switzerland to finish themselves in front of their family while they are fit and healthy. Me, no, Melanie, I'm not going to make suicide pact with you. I shouted at her, still crying. Oh no, Rajesh, we are not going to dignitize. You idiot, we are going to Mars. I thought you liked adventurous life. It would be fun to join the crew who are from various backgrounds. I recommended you as you have some medical knowledge and are interested in alien other worlds. She explained a lot in 1 minute. Going to planet Mars, I was shocked to hear that she was leaving this beautiful planet with 6.5 billion people to go to the red planet, which is 142 million miles away, and not a single human being on it. A cold desert with a very thin atmosphere. What is going on? Did she meet a Martian or some alien during the isolation? I was angry. I yelled at her and asked, what about your talk and your tears coming the poor in this planet? Oh, I see. You are joining your son's secret project, aren't you? I wanted to scream at her. But suddenly, there's a loud noise as if a vehicle is starting to move fast. Oh my God. Not the spaceship taking off with Melanie and Maya. I woke up, sweating with a rapid pulse because of the confusing bad dream about going to Mars with Melanie and Maya. Oh my God, what a dream, just a dream. I can hear the car moving outside of my house. The man next door usually gets ready by 4 o'clock in the morning to go to work. He may be one of the poor who work on the front line to help others in London. People like him and others, many thousand people may catch a coronavirus and die, but he will never be able to afford to go to the Mars. Thank you very much. Now, I'd like to hear from your point of view. Yes, thank you, Rajes Bala Master. I'm not sure whether a translation in Tamil is going to be delivered. Will be a translation or? Yes. Yes. Yeah, I'll kindly request Kumar Samipula Master to do a summary of translation of Rajes Bala's talk. Thank you. அனைவருக்கும் இதயங்கிருந்த வணக்கம். இதுவரையும் ராஜேஷ் பாலசுப்ரமணியம் மாஸ்டர் அவர்கள் தனது கற்பனா சக்தியையும் எழுதும் ஆற்றலையும் பயன்படுத்தி என ஒரு கனவு கதையை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு எங்களை கூட்டிக் சென்று வந்து இதெல்லாம் மாயை என்று முடித்தார். அவருடைய அருமையான ஆங்கில உரையை சுருக்கத்தை நான் தமிழில் உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்க விரும்புகின்றேன்.
ஆடி மாதம் 2020ஆம் ஆண்டு எனக்கு பயமாக இருந்தது. அந்த சனத்தில் நான் யாருடன் பேச வேண்டி இருந்தது. அப்பொழுது அருமை தோழி மெலனியை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன். அவள் ஒரு திறமைசாலியானவள், எதிர்காலத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவள், அன்பு பாசம் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான சுபாவம் கொண்டவர். அவருடன் நான் எப்பொழுதும் நல்ல உறவை மேற்கொண்டு கொண்டே இருந்தேன். அந்த மெலனி அவர்கள் பல துறைகளில் அனுபவம் பெற்றவர்கள். அவருடன் பேசினால் எனக்கு பயம் போகும் என்ற எண்ணத்தில் அவருடன் பேசுவதற்காக துடித்தேன். இப்பொழுது அன்றைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். அன்று நாங்கள் இயற்கையுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தோம். சிவப்பு ரோஜாக்கள் தென்றல் என்ன தொட்டது, கவர்ச்சியாக நடமாடினது, மரங்கள் எல்லாம் அசைந்தன. இயற்கையான சூழலிலே தான் நான் வந்தேன். அப்பொழுது எங்களுக்கு எந்த விதமான கொரோனாவுக்கோ எதற்கும் பயமில்லை. சுதந்திரமாக ஓடித்திருந்தோம். அப்படி இயற்கையாக வாழும் பொழுது நாங்கள் அப்பொழுது வருத்தம் என்றது இருக்காது. சில நேரம் மழையில் நனைந்து விட்டால் சில நேரம் சனிக்கிழமை பிடிக்கும். அதுக்கு எனது பாட்டி வைத்தியம் இருக்கிறது. பாட்டி என்ன செய்வார் என்றால், எங்களை இஞ்சியை வேக வைத்து கொத்தமல்லியை அவிச்சு அதோட தேன் தருவார். அதோடு எல்லாம் போயிடும். அந்த காலத்திலே எந்த விதமான பயமின்றி பாட்டி வைத்தியத்தின்படி மிக ஆரோக்கியமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம். ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன என்று சற்று சிந்தித்து பார்த்தீர்களானால், இப்போது இளைஞர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள், பணக்காரர்கள், ஏழைகள் என்று எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லை. எல்லோரையும் இந்த கொரோனா தாக்கி கலக்கி கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம்? அது மட்டுமில்லை, இப்ப அடுத்ததாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கோவிடின் 2வது அலை வர போகின்றது. இது இதை தவிர்க்க முடியாது என்று எங்க பார்த்தாலும் இதுதான் செய்தி. அப்ப நாங்கள் பயந்த உலகத்திலே இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்ப அப்படியான நேரங்கள்ல நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால், இந்த தொற்று எப்படி இருக்கும் என்ற அப்ப ஒவ்வொருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும் என்றால், எப்படியான ஒரு மோசமான நிலையிலிருந்து எப்படி தப்பித்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி. அப்ப இது எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. எந்த பிரதேசமா இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் இந்த கொரோனாவிலிருந்து நாங்கள் தப்பிக்கொள்ளவே முடியாது. இப்ப நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால், ஒவ்வொரு எங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது மட்டுமில்லை, தனிமையில் எப்படி மிருகங்கள் காட்டிலே காயப்பட்டு தனிமையாக இறக்கின்றனோ அப்படி நாங்களும் தனிமையில இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றோம். மிக பரிதாபமான நிலை. இப்படி இருக்கும் பொழுது நான் மார்ச் மாதம் 2020 முதலில் லெபனியை பார்க்கவோ அவளுடன் பேசவோ இல்லை. அவள் பிஸியாக இருந்தாள். அப்போ இப்படி நாங்கள் இருந்தால், அது மட்டுமில்லை, மெலனிக்கு ஒரு மகனும் நல்ல சிறிய அழகான ஒரு குடும்பமும் இருந்தது. அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் நல்ல வசதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு முறை நான் அவரிடம் போட்டு அவருடைய பார்க்க சென்ற பொழுது மெலனி தன்னுடைய அழகிய மருமகளை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். பேத்தியை மாயாவை அறிமுகப்படுத்தினார். மெலனியின் 5 வயது பேத்தி ஜாலியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பிள்ளை. அந்த பிள்ளை இந்த நேரம் மகிழ்ச்சியாக பரந்த புன்னகையுடன் காட்சி அளித்தார். இப்ப நான் அவளை பார்த்து சிரித்தேன். நல்லா அந்த குழந்தைக்கு நியாயமான அறிவு இருந்தது. மெலனியும் நானும் ஒரு நல்ல உறவை கொண்டிருந்தோம். அதே போல மாயாவும் உங்களுக்கு நல்லதாக இருந்தது. மற்றது இப்ப இன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், உலகத்தில் என்ன நடக்குது என்றால், விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பலர் சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் மற்றும் பலவற்றை அறிய முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் மனித குலத்தின் கடந்த காலத்தின் துறையை தேடுகிறார்களா என்னவே என்றே விளங்கவில்லை. எதற்காக அப்படி கோடான கோடி பலன்களை செலவழிக்கின்றார்கள் என்ற எண்ணம் என்னுடைய இருக்கிறது. இப்ப இந்த விண்வெளி பயணம் 1960 நடந்து கொண்டே வருகின்றன. செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சுமார் 45 பயணங்கள் நடந்துள்ளன. அமெரிக்கர்கள், ரஷ்யர்கள் எல்லோரும், இந்தியர்கள், இப்போது ஐக்கிய அரபு எல்லோரும் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் செல்ல வேண்டும் என்று துடிக்கின்றார். ஏன் என்று தெரியவில்லை. பூமியில் நமக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இந்த பிரச்சனைகளை கவனிக்காமல்
செவ்வாய் கிரகத்தில் போக ஏன் செல்ல விரும்புகின்றார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இப்ப மாயா போன்ற குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு இப்படி ஒரு புதினமாக இருக்கும். அவர் அது மட்டும் இல்லை, மாயா பாட்டியின் செவ்வாய் கிரகத்தில் அறிவு எப்படி இருக்கிறது பார்த்து இயந்தார். நாமும் அப்போது பார்த்தோம். அப்பொழுது சொல்லும் பொழுது மாயா பாட்டியாரை கேட்டார், எப்பொழுது நாங்கள் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போறோம் என்று கேட்டார். அப்பொழுது அவர் சொன்னார், இப்பொழுது போறது சுவாமி இல்லையா, அது 6-9 மாதம் எடுக்கும் என்று இந்த கற்பனையில் நான் கண்டு கொண்டேன். அடுத்ததாக நான் எப்பொழுதும் மெலனி தன்னுடைய கவலைகளை என்னோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு விரும்பினார் என்றது என்ன தெரிகின்றது. அவர் சமீபத்தில் நான் இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்த போது அங்கே குடிநீர் இல்லாத கஷ்டத்தை நான் அறிந்தேன். அப்பொழுதுதான் நான் பார்த்தேன், இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, அவைகளை தீர்க்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்றது அறிந்தேன். அப்பொழுது தான் மெலனிய சொன்னார், தண்ணீர் இருக்கின்றது, ஆனால் அடிமட்டத்தில் இருக்கின்றது, அது எடுக்க முடியாமல் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது, ஆனால் முயற்சி செய்தால் எடுக்கலாம் என்று சொன்னார். மற்றது எல்லோரும் செவ்வாய்க்கு பயணம் செய்ய முடியாது. மக்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் போது பெரும்பாலானவர்கள் உயிர் வாழ போராடுகிறார்கள். ஒரு நியாயமான எண்ணிக்கை பசி மற்றும் வறுமையால் இறக்கும் ஒரு பயங்கரமான உலகத்திற்கு தப்பிக்க சிலர் தற்கொலை செய்திகளாக போயிருக்கிறார்கள். இதிலே நான் என்னத்தை கூட என்றால், இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள், எத்தனையோ இதுகள் இருக்கின்றன, அழிவுக்கு வழிகோடி இருக்கின்றன. பணக்காரர்கள் மாத்திரம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போவதற்கு ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்ப வறியவர்களுக்கு அப்படியா சரியில்லை. சரி, செவ்வாய் கிரகத்தில் பூமியை போன்ற வளிமண்டலம் இல்லை, ஆனால் அதில் ஆக்சிஜன் மற்றும் பலமான தாதுக்கள், உயிர்வாழ் பொருட்கள் இருக்கின்றன. பூமியிலிருந்து மனிதகுலத்தின் அடுத்தபடி எங்கே இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள், செவ்வாய் கிரகமாகத்தான் இருக்கும். எப்படி வெளியில் கூட இது போன்ற மிக சிறிய இடத்தை, நாங்கள் இப்ப இங்க என்னன்னா சின்ன லண்டன்ல மெலேனி சொல்றார், ஒரு சிறிய இடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம், இயற்கையை பார்த்து ரசிக்கின்றோம். சினாரியை நிறுத்திவிட்டு அவருடைய மகன் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூட்டத்தில் வேலை செய்வதை நான் அறிந்தேன். மற்றது அதே நேரத்தில் அவளை சந்தித்து சில மாதங்களுக்கு பிறகு எனக்கு கொரோனா வைரஸ் உலகம் முற்றிலும் மார்ச் 2020ஆம் ஆண்டு 2வது கொரோனா பரவியது. அந்த கொரோனா மிக பயங்கரமாக இருந்தது. கொரோனா வைரஸ் பரவ காரணமாக அவளுக்கு நான் ஊரடங்கு சடங்கு இருந்தது. நான் அப்பொழுது இப்ப இங்கே பயம் என்று தெரிந்து கொழும்பிலே ஒரு சில தான் இதால் பாதிக்கப்பட்டார் என்றது. நான் கொழும்புக்கு அங்கே சென்றிருந்தேன் தனிமையாக. கொழும்பிலே அங்கே போய் ஹோட்டலில் இருந்தேன். நான் அங்கேயும் என்னென்றால் எல்லாரும் தனிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கப்பட்டார். அப்போ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமில்லை, அந்த ஹோட்டல்ல நான் தனிமையாக, எல்லோரும் அந்நியர்கள். இப்போ அங்கே நான் தனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் மொட்டை மாடிக்கு போனேன். அது பௌர்ணமி நேரம். அங்கே இதிலே பௌர்ணமியிலே அது காட்சியை என்னால் மறக்க முடியாது. இயற்கையை ரசித்தேன். அப்படியான வாழ்க்கை அப்பொழுது இருக்கு. அது மட்டுமில்லை, அப்படி தனிமையில் இருந்தபோது நான் மெலனியை பற்றி யோசித்தேன். அவரை கண்டு கரகாலம். அப்படி இருக்கும் பொழுது என் சிந்தனையின் ஆற்றல் என்னவோ பெருசு தெரியாது. மெலனி வீடியோ காலில் மூலம் தொடர்பு கொண்டார். அந்த உரையாடலில் நாங்கள் ஈடுபட்டோம். எப்படி என்றால், அவர் அவருடைய துன்பத்தை அப்பொழுது அறியக்கூடியதாக இருந்தது. கொரோனா வைரஸினால் அவர் தனது இளமையான அழகிய மருமகளை இழந்து விட்டார். மருமனுடைய தாயார் சுகமில்லாமல் மருத்துவமனையில் இருக்கின்றார். அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது என்னால் அவருக்கு எப்படி ஆறுதல் கூறுகிறது என்றது எனக்கு பெரிய பிடிக்கிறது. இப்போது மே மாத இறுதி மீண்டும் நான் லண்டனுக்கு வந்து விட்டேன். அப்ப லண்டனுக்கு வந்த பொழுது என்னுடைய பொழுதுபோக்கு தோட்டம் செய்வது, பூங்காவுக்கு தனியாக நடந்து செல்வது. இப்ப நான் எப்பொழுதும் மாயா பற்றியே நிறைய யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். மற்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது மீண்டும் தொலைபேசி ஒலிக்கிறது. ஒலித்த உடனே
நான் உடனே யோசிச்சோட கடவுளை நான் மெலனியை பற்றி யோசிக்க என்ன மெலனியே அழைக்கின்றால் இது சிந்தனையின் ஆற்றல் எடுத்து காட்டுகின்றது. நாங்கள் எதை சிந்திக்கின்றோம் என்பதற்கு உடனே சென்றது. அவருடைய குரலில் சோகம் கலந்த குரலில் இருந்தது. அப்பொழுது எனக்கும் ஏதோ நடந்து விட்டது என்று கவலைப்பட்டேன். அப்பொழுது மெலனி சொன்ன பார்த்து சொல்ற, இந்த உலகத்துல இருப்பது கஷ்டம், நாங்கள் எல்லோரும் விட்டு போவோம் என்று சொல்றோம், வழி போவோம் என்றோம். அப்ப அந்த நேரத்திலே அவர் துணி துன்பம். அப்ப மருமகளை வளர்ந்து விட்டார், தாயில விட்டார், தனிமையில் இருக்கின்றார். அவருடைய பேச்சு மிகவும் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது. அந்த பேச்சிலேருந்து நாங்கள் இறப்பை பற்றி சொன்னார், இறப்பை பற்றி சொல்லி போட்டு கொரோனாவை பற்றி சொன்னார், கொரோனா பற்றி சொல்லி போட்டு நாங்கள் எல்லாரும் போவோம் என்று சொன்னார். அப்பொழுது ஒன்றையும் ஊட்டி தற்கொலை செய்ய போகிறாரோ என்ற எண்ணம் எனக்கு வந்தது. அப்பொழுது நான் சொன்னேன், நான் தற்கொலை செய்ய விரும்பவில்லை, இந்த கூட செய்யவில்லை என்று. அப்பொழுது மெலனி சொன்னார், முட்டாள், நான் தற்கொலை செய்யவில்லை, நாங்கள் மூவரும் இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த கொரோனா ஆபத்திலிருந்து தப்பி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போவோம் என்று சொன்னார். அப்பொழுது அந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் நில்லாப்பொழு சத்தம் கேட்டு எழுப்பி, அப்பதான் கண்பிடித்து பார்த்தேன். இவ்வளவு நேரம் நான் கண்டது கனவு. ஏன் என்றதுன்னா, அப்பொழுதுதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தனக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். அந்த எழும்பி இருந்தேன். அப்பொழுது இந்த கனவு எனக்கு நான் பாய்ந்து கொண்டேன். ஏனென்றால் நாங்கள் இதில் சொல்ற முக்கியமான செய்தி என்றால், இன்று இதுல இந்த கனவு என்றாலும் இவர் ராஜேஷங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகின்றார் என்பது மாத்திரம் நாங்கள் இந்த செய்தியை முக்கியமாக கருத வேண்டும். இந்த உலகத்துல இப்படியான பிரச்சனைகள் வறுமை தாண்டவமாடி கொண்டிருக்கின்றது, தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்கின்றது, கொரோனாவை மருத்துவர்களால் எந்த விதமான சிகிச்சையும் அளிக்க முடியாமல் கைவிரித்து விட்டார்கள். அப்ப உலக முன்னேற்றம் இருந்தாலும் இயற்கை எங்களை கட்டுப்படுத்துகின்றது. நாங்கள் இதை விட்டு மாசுக்கு போவோம் என்று விஞ்ஞானிகள் தேவையில்லாத பணத்தை செலவழித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்தை இந்த கற்பனை மூலம் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டேன். உங்களை சிந்திக்க வைக்கும் என்று எண்ணி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விட வருகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றிப்பா, நன்றி. Thank you, Kumar Sepula Master, for your translation of the talk given by Rajes Bala Master. Once again, my thanks to her. And I forgot to mention during the introduction that she has delivered to us a number of talks, each one with a different flavor, or I may say cup of tea. And each tea was nice to drink. And today also, she didn't let us down. And that while listening, my thoughts went back years ago. When I was, I think, 8 years old, I was down with typhoid. In fact, I didn't go for the school for the whole term. That's when my father brought me some magazines. I think some of you are familiar. Ambuli Mama. I will speak in Tamil. Ambuli Mama ஒரு புத்தகம், மற்றது கண்ணன். அந்த கண்ணன் என்ற புத்தகத்தில் எனக்கு I know the editor's name, ஆர் வெங்கட்ராகவன், RV என்ற இனிஷியல், காலக்கப்பல் என்ற ஒரு கதை எழுதியிருந்தார், டைம் மெஷினை தான். அப்போ எனக்கு பள்ளிக்கூடத்திலே இந்த ஸ்பேஸை பற்றி பெரிய அறிவும் இல்லை, வீட்டிலையும் அதை பற்றி இல்லை. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை பார்த்துட்டு அதை படித்து விட்டு அதோட அந்த மேகசின்ஸும் ஒரு ஹோல் டேர்ம் ஒரு தவணை பள்ளிக்கூடம் போகாதபடியாக எனக்கு இந்த கதைகள் வாசிக்கிறது பேருந்து எழுதுவோன்ற ஆசை இருந்தது. நான் எதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால், டேலண்ட்டை ஊக்குவிக்க வேண்டும். நான் இதை பெற்றோரை குறை சொல்வதாக சொல்லவில்லை. எனவே பெற்றோர்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்கவில்லை என்னுடைய மகன் டாக்டர் ஆகணுமோ, எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே போடவில்லை. அதே எனக்கு ஒரு புதிராக இருந்தது. நானும் மருத்துவனாக என்று பெரிய கற்பனை செய்யவில்லை. ஏதோ ஆவரேஜ் டேலண்ட், ஆவரேஜ் இது. அப்போ மேனேஜ் டு என்டர். ஏன் சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், அப்போ நான் பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால், அந்த எக்ஸசைஸ் புக்கை பேஜஸில் கொஞ்சத்தை எடுத்து அதை அரபாசியாக வெட்டி கிளாஸ் ரூமில் சின்ன சின்ன கதைகள் மாதிரி எழுதி சர்க்குலேட் பண்ணுறது. அதே ஒரு நாள் ஒரு ப்ரிஃபெக்ட் பார்த்துட்டு நான் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குண்டு. அவர் தான் சொன்னார், நோ அப்படி என்று இல்லை, நீங்கள் இந்த டேலண்ட்டை இன்னும் டெவலப் பண்ணி இது பெரிய ஸ்கேலில் செய்யலாமென்று. பட் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு டூ மோர் தென் 100%.
to study. I don't know, whatever. I'm an obsessional person, but so by nature, whatever I take, even if I would become a carpenter, I would have probably done that in a way. So that was stopped when I went to O level. Obviously, the studies took over. But then I never read any of these magazines, and I gave up. And then only after retirement, I started writing. And then thanks for Siskamaja Master arranging this forum, or I took part, and in fact, writing developed. So this is where I'm over and over again saying this karma and all may be a fact, but we are born with talent. Unless we get good guidance and develop the talent, sometimes it goes wasted. So sometimes it's a pity. So I stopped there because there are a number of hands being raised. So let us show our appreciation for both Rajes Bala Master and Kumar Master by applauding for 30 seconds. Thank you. இப்பொழுது கலந்துரையாடலுக்கு வருவோம். அதற்கு முன் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். கருத்து கூறுவோர் பேச்சில் உள்ளடங்கியதை நினைவூட்டுவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாங்கள் எல்லாரும் தியானம் செய்கின்றோம், உன்னிப்பான கவனத்திலே இருக்கின்றோம். அத்துடன் அந்த பேசியவருடைய கருத்துக்களை ஒரு புதிய கோணத்தில் அணுவதான விமர்சனங்கள் வரவேற்க வேண்டும். அதில் குற்றம் காண்பதாக எடுக்கக்கூடாது. அது பேச்சாளருக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்லுகிறேன், உங்களை என்று இல்லை, பொதுவாக நான் கவனித்திருக்கின்றேன். தி பிகம் வெரி டிஃபென்சிவ். என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு தியானத்தளம், அதோட இந்த தெளிவு காண்றேன்னு சொன்னால் புதிய கோணத்தில் தான் பார்க்கணும். தெளிவு தண்ட பாட்டில் வரப்போவதில்லை. ஸோ இன் அ வே it's an essence of spiritual growth. So if a review is given in a different point of view, we should welcome that. Anyway, I will now bring one by one for their comments. First, it's Thavaratnam, Sivasudha Thavaratnam Master, I think. In the right order. நன்றி ஜெகநாதன் மாஸ்டர். மாஸ்டர்ஸ் எல்லோருக்கும் எனது அன்பு வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். ராஜா பாலா மாஸ்டர், உங்களுடைய ஆற்றலின் இன்னொரு பரிணாமத்தை இன்று வெளிப்படுத்தினீர்கள். வர்ணனைகள் மிக அழகாக இருந்தன. உங்கள் ஆளுமையையும் கண்டு வியக்கின்றேன். நீங்கள் தமிழராக இருந்தும் ஸ்பேஸ் மாஸ் கொரோனா வைரஸை கனெக்ட் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் எழுதும் உங்கள் துணிச்சலை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது. Flashes smile, birds and beats, multi-design of the nature, extraordinary sight of moon, exceptionally dangerous virus, isolate from uncertain earth, a lot in 1 minute. What a phrases, an excellent story with a connecting and covering all the realities in the world. குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர், உங்களுடைய டிரான்ஸ்லேஷனும் வளமை போன்று அற்புதமாக இருந்தது. நன்றி. நன்றி சிவசுதா மாஸ்டர். அடுத்தபடியா சாந்தி பரமேஸ்வரன் மாஸ்டர், அன்மியூட் பண்ணுங்க முதல்ல. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. Rajes Bala Subramaniam, you really got me thinking so much. I don't know where to start. And also, of course, I must say that Kumarasamy Pillai's translation always puts me to shame. His Tamil is so good. I wondered, this is my paranoia, whether he had seen your poem before, because he translated it so well. I couldn't fault it anywhere. But coming back to your talk, Rajesh, I thought you took us to a climax, slowly but gradually, and ended it. Thank God it was all a dream. And that was very nicely, step by step, you put us there. But what, as a psychiatrist, I'm going to tell you is, if somebody says or writes something, it really comes from their unconscious mind.
because people say, I'm sure you know this, dreams are something that is fears or something that is within us. We are afraid to say it, but we dream about it. So I know you said it as an endless dream. So I'm just wondering whether your flight to Mars and this dream is an unconscious fear that we all have as human beings of death. And in that, you also brought in the suicide pact. I thought that was a very good connection. You brought it together, and always in your story, you're always giving us good ideas that always man thinks the other side is greener and safer. And that's why a flight to Mars will be better and safer. And your friend Melanie was a very good imaginary friend with her granddaughter Maya. And in that process, you also made her daughter-in-law die. And I thought that was a lovely story spun together to remind also of God, because at the end, when you were in Colombo, you were able to appreciate nature. Because of COVID, there was lots of people say animals and everything from their hibernation came out because lack of pollution, and the beauty that you could really see. And I'm saying all this because I really had COVID before the vaccination came in March. I had to isolate. No, thank God it was okay. But I think that fear is always there, unconscious fear maybe. But I think I was, thank God, Melanie's son didn't take them in a spaceship, all of you, to Mars. And that you are here, and we will have the opportunity to listen to you again. Thank you very, very, very much. Thank you. Thank you, Shanti Parameswaran Master. Next in the order, I suppose it's Sada Manu Master. Unmute yourself, please. Greetings to all. Excellent speech, Rajes Bala Master, and Shanti Master has explained in detail. I just wanted to bring something else. I just want to ask Rajes Bala Master whether you had any opportunity of having a read of a book. Title was Men Are From Mars and Women Are From Venus. Have you ever heard or read? No. No. I want to give a brief on this and connect with something. That's why I'm sharing this. That according to that book, what they say is men are from Mars and women are from Venus. Men go to their caves to cope with their stress. After work, they return home. They don't want to know anybody. They don't want to see the wife. They don't want to see the children. They want to get into their caves. What they mean is they want to be on their own to get down from their stress. That is the way they cope. These men from Mars, that's the way they cope. So here the woman has been there mostly looking after the kids, doing all the chores and tired and waiting for the husband to come back, at least somebody returning to talk to her. Here he comes, don't want to know anyone. So see the plight of that wife, who is, they describe as the Martian, and the Venus, the person, women from Venus, Venusian. And here she is going through a very hardship where no one there to talk. Only choice she has is she has to talk to her friends on the phone. So she coped in that sort of sense in order to cope with this man until he come out of the cave. So that's the only way. So in the relationships, otherwise the relationship will easily break because you don't understand what this man is going through. He is going to cave, you don't understand. You don't know what he is going through because he's not communicating, he's not expressing to you. So you don't know what is happening. So until that woman on her own accord learn about it and build this relationship in a different way, she can't live together with this person. So after he come out of the cave, he's a normal person as usual. He will talk, he will everything, he's okay. But until that time, he has to come out of it.
So it's a very interesting theme in this story where actually they say பெண்கள் பொறுமை என்னும் ஆபரணம் அணிந்து வாழ்க்கை வளம் பெருக்க வேண்டும் என்றதும் ஒரு பெரிய ஒரு தீமாக அமைகிறது. என்ன அவை பொறுமை இல்லாட்டி அதுல இருக்கையில அது இந்த இந்த வீட்டுக்கு வருது ஒன்றுமே கதைக்குது இல்லை, அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு சாப்பிடவும் வராது, ஒன்றும் செய்யாது, அது அங்கேயோ இருக்கும் ஒரு இடத்துல. So that's why they describe as going into caves. Then the woman can ask a question, if we can do that, I can also do the same, tit for tat. So again the relationship can break. So in a way it's a huge important themes, part and parcel of life, that story is explaining as well. So I was listening to you word by word and enjoying your description, and then the whole story I read, I remembered. That's why I wanted to share that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nandri, thank you, Sada Master. Next will be Dr. Navaratnam Master. Thank you. Greetings to everybody. I listened to Rajes Bala today. I was very impressed by the mixture of imagination, reality, and future, nature, and storytelling technique. Certainly, I had the patience to sit and listen all through, and I congratulate her on this interesting story. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Navaratnam Master. Mm. Is there anyone else, or is the chat box to be read by anyone volunteering to read the chat box? Sivasudha Master is still raising the hand. Okay. Sivasudha Master, நீங்கள் பேசலாம். பேசிட்டேன், அது போட்ட கை எடுக்கப்படல. ஓகே, நான் சில வார்த்தை சொல்லலாமா? நிச்சயமா, ஷூர். இந்த ஸ்டோரி எழுதுனது நாங்கள் ரைட்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறேன். இந்த பேண்டமிக் டைம் பட் வி கோயிங் டு ரைட் என்று சொல்ல நான் சஜஸ்ட் பண்ணேன், why can't we write but we are in isolation, what is going to be our imagination? So they said, all right, you write first. So I wrote this one. Imagine the reason, really and truly, I wrote it because I was in Colombo, and the moon, the red moon, and the December, April இருந்தது. ஸ்ரீலங்கால இருந்து பார்க்க அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் அதுல கிளியரா தெரியுது. பர்டிகுலர்லி ஒராயன் இஸ் a mythical, വളരെ கிளியரா இருந்தது. அந்த நேரம் பார்த்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று இருக்கு, உங்க மெலனி மாதிரி ஒன்று, அடுத்த நாள் 4 மணி சொல்றேன், இப்படியெல்லாம் போயிருக்க. அப்படின்னா நாங்க 2 பேரும் திட்டுறது எலன் மஸ்க் உங்களுக்கு தெரியும். 28ஆம் தேதி அவர் நியூரோலிங் போட்டுட்டார் ஒருவனுக்கு. அவர் தான் கொலனைஸ் பண்ண போறாராம் மாஸ். 100 ஸ்பேஸ் ஷிப்போட இறங்க போறாராம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் will be 100 because he will send people before. இன்னைக்கு பார்த்தால் அவருடைய ப்ரோக்ராம், he's going to create a city in a Mars because they think inevitable for our people must go somewhere என்றது வந்திருக்குதா. அப்ப அந்த மாசுக்கு போயிருக்க, அங்க மாசுல ஒரு சொட்டு தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு, அங்க வர்றது ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் மீத்தேன். அப்ப மீத்தேன் இருக்கிறதா உயிரினங்கள் இருக்குதான்னு ரிசர்ச் பண்ணாங்க, உயிரினங்கள் இல்லை. So it has to be because of the volcano. ஆனால் திருப்பி கணக்கு 10 விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கணுமா. அதுல ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் இருக்கு, கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு. So they are terraforming the area. இவர் எலன் மஸ்க் திட்டப்படி அவர் அங்க போய் கிரீன் ஹவுஸ் மாதிரி செய்ய போறார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னில பீப்புள் they will die because அங்க இருக்கிற the gases எல்லாம் எங்கிற டிஎன்ஏ கொத்து வராது. So it will make them die என்று இருக்குது. ஆனால் முக்கிய காரணமே போறதுக்கு to control the minerals, very rich minerals, they wanted to bring the cargo from there, taking the people and bring the cargo from there, the minerals. And the important thing, the
10 விஷயங்களை சொல்லினா அதுல முதலாவது விஷயம் என்னென்றால் there are several evidence there is an alien some connection there. அடுத்தது முதல் ஆக்கள் இருந்ததுக்கான தடயங்கள் இருக்குது because the mountain is 3 times bigger than the Himalaya. And also அவன் இந்த படங்கள்ல பார்த்தால் ஏலியன் இருந்ததா இல்லையா, ஆனால் ஒரு டோ இருந்த மாதிரி எல்லாம் தடயங்கள் இருக்கு. அப்ப எங்களின் சிவிலைசேஷன்ல சொல்லிக்கணும் we are குரங்குல இருந்து பிறந்தவங்கள் தான், ஆனால் there are time in period there are some hybrid from other planet. அப்ப அது திருப்பி சொல்லப்படுது செவ்வாய் கிரகத்துல தான் நடந்திருக்கும். That's a new 31 என்ன தேதி? அன்றைக்கு 2ஆம் தேதி 28ஆம் தேதி தான் அவர் இந்த நியூரோலிங்க் போட்டவர். அப்ப இப்ப இந்த மாஸ்ன்றது இது கற்பனையில நாங்க போக மாட்டோமா இல்லையான்றது, ஆனால் ஆல்ரெடி பிளான் டு கோ, already many countries are there. எத்தனையோ அனுப்பியிருக்கிறாங்க 45 மிஷன், அதுல 18 தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தது. ஸோ they determined to go there. அப்ப இதுகளை பார்க்க இது நடக்கத்தான் போகுது. அந்த வீனஸ் சொல்றேன், வீனஸுக்குள்ள பொம்பளை இருக்கிறேன்னா வீனஸ் வெரி ஹாட் பிளானட். ஏன் நாங்கள் வீனஸ் பக்கத்துல இருக்குது, ஏன் மாசுக்கு போறேன்னால் பிகாஸ் வீனஸ் இஸ் வெரி ஹாட், யூ கேன் கோ. மாஸ் தூரத்துல இருக்குது, இட் டேக் ரஃப்லி 9 months or more. அது டிரெக்டா போறேன்டாலாம் இல்லைன்றாலும் சுத்தி போறோம். அந்த எனக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் அந்த விஞ்ஞான இதுல 21 months. ஆனால் they will find the way of going. ஆனால் அங்க இப்ப இருக்கிற நிலையை பார்த்தால் it's hard for people to start life, but 2050ல they are determined to have a colonization place there. எனவே இதை கேட்டதுக்கு வலு சந்தோஷம். நான் வலு நர்வஸா இருந்தேன், ஏனென்றால் தமிழர்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல கதைக்க விடும் இந்த கதை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனா இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இல்லை, நான் அப்படியே இங்கிலீஷ்ல எழுதினபடியா இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சுட்டு. ரெண்டால இங்கிலீஷ் அங்க ரைட்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு டைட்டில் தெரிவினோம், இதை பற்றி எழுது என்று எழுதினா நாங்கள் அந்த ஃபார்மேட்ல எழுத வேணும். அதனாலதான் அப்படியே வச்சு நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாததுக்கு. அவர் the translation was so beautiful அப்பா. அந்த ஆஸ்திரேலியன் என்ன பேர் அவருக்கு, குமார் சாஹிபுல்லா மாஸ்டர் really beautifully did. அடுத்தது நான் அந்த மார்க்கோஸா வேப்ப மரத்தின் பட்டனை நீங்க மரத்துக்கு மேல நின்று பார்க்க really and truly I was amazed what a beautiful pattern. நாங்கள் வேப்ப மரத்துகள் நானே பாக்குறோம். I was in the 3rd floor. Oh my God, it's great. அதை பார்த்த உடனே கடவுள் எல்லாத்துலயும் இருக்கிறாருன்றான் இருக்குது. என்ன அழகாக அந்த pattern of the Margosa tree and the leaves in the it was amazing experience for me to be there alone, only 3 or 4 people in the hotel, and the lovely manager and the young 2 boys. மேடம் என்று சொல்ல முதல் சொன்னாங்க, பேருந்து அம்மான்னு சொல்ல தொடங்குறாங்களோ, என்னபடி எங்களுடைய போன் பண்ணுவாங்களோ ஒரு நாளும் பறி வைக்கிறது. அம்மா டோன்ட் கிரை அம்மா பெரியவர் சொல்லுவார். அவையும் என் அம்மா சொல்ல தொடங்கின யங் போய். It's a greatness to see the human relationship and how they can get together when you are in struggle and எல்லாம் எல்லாம் விளங்கிட்டது. Anyway, thank you for listening, all of you. Thank you again. There are positive sides of corona as well. One thing is the Zoom. Before that, even though Zoom was there, but it was in a smaller scale. And it really took on and people have now made it routine. மற்றது வந்து சதாமாசன் கையெழுத்து இருக்கிற இன்னொரு கருத்து சொல்ல போறீங்களா அல்லது நிகழ்ச்சி சொல்ல போறீங்களோ நீங்கள்? நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன். நாளை காலை 1 மணித்தியாலம் தியானம் நடைபெற உள்ளது 9:30 மணிக்கு. அதைத் தொடர்ந்து நட்புலரி அமைப்பு என்று இந்தியாவில் அவர்களுடைய ஆதரவுடன் ஒரு சிறப்பு பேச்சு மன்னிப்பு என்ற தலைப்பில் இரவு 8 மணிக்கு டென்மார்க்கிலிருந்து
ஹேமா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பேசுற பேச்சுன்ற தலைப்பு வந்து டாப் 1% இன் இல்ல அதுல மாற்றம் இருக்கு டாக்டர் ஜெகநாதன். அப்ப நீங்க சொல்லுங்க. பேசியிருக்கிற தலைப்பு வந்து சங்க இலக்கியங்கள் மற்றும் மதங்கள்